What you're seeing are high shots. Now, here we're going to show you a videotape of the collapse itself. Describe that. Now we go to videotape, the collapse of this building. It's amazing. Amazing, incredible, pick your word. For the third time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. Let's just stay with this photograph or this graphic for just a second. Well, no, there's number 7 coming down. When you think that part of the component of news coverage around the country every year is the excitement and the fun that people get watching an old building being demolished, and they wire it very carefully for days, and it's a very careful operation in order to make sure that a building comes down safely. I think the last one we saw was when they brought down one of the old casinos in Las Vegas. I mean, this is just stunning to see these things come down. Then suddenly 7 went down. The crowd started running north again, trying to escape the dust cloud and the falling debris. Among them was Daryl. He was a worker trying to help with the injured. You're just standing there, all of a sudden, out of nowhere, you hear this clap, sounds like thunder. The building had shock waves going through. You could see a shock wave go up, the windows blast out. You know, it was like I thought I was watching a movie. It was so, I mean, I can't believe this is happening. You know, it's really ridiculous. But you know, came down floor by floor. Structure stayed intact until it all hit the ground. Back live, we have had little relief here. Take a look at this. About an hour ago, World Trade Center building number 7 collapsed. A 42-story building. No word of any casualties in the building. It was the one calamity that was not a surprise. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Danny Jowenko heeft er nooit van gehoord. Zijn reactie op de beelden die we laten zien is onbevangen. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Dit valt anders dan het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het, de onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest zakt er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten? Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker weten de 11e? Dat kan geen waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt. In het officiële onderzoeksrapport van FEMA staat dat ze niet kunnen verklaren waarom gebouw nummer 7 is ingestort. Uitgebreid bespreken we alle mogelijke oorzaken met Danny Jowenko. Dat weet ik niet precies, maar ze hebben wel... Maar hij blijft erbij dat het gebouw is opgeblazen. Het is vakwerk, zonder meer. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. De vraag is dan, is zoiets van tevoren voorbereid of kan dat op 11 september zelf nog zijn besloten en uitgevoerd? Met hoeveel man heeft u hoeveel tijd nodig om dat te doen? Dat weet ik niet precies, maar... Maakt u een inschatting? Ja, dan moet je wel ervaren mensen hebben, maar als je een man of 30, 40 zou hebben... Kijk, een paar met de snijbrander, de rest brengt hem aan. Andere mensen sluiten dat deadcord met die boosters aan.
Dat moet allemaal precies op hetzelfde moment gaan. En weer een derde die zet de elektronische systemen erop. En dan gaat hij. Terwijl overal brand was en ook in dat gebouw was brand. Dat is niet geblust. Ze hebben de brand niet geblust. Dus de mensen die dat moesten doen, die moesten het doen terwijl het binnen nog brandde. Ja, dat is vreemd. Dat is vreemd. Dat vind ik ook heel vreemd. Ik heb geen verklaring voor.